या व्हिडिओमध्ये द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट सेकंडचा संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन 1 आहे, फाइंड अँड राईट द ग्रीक अँड ट्रोजन नेम्स यूज इन द स्टोरी पार्ट फर्स्ट अँड सेकंड. सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. तर चला आपण या दोनही प्रश्नांचे आन्सर इथे आपण बघणार आहोत. तर इथं आहे बघा क्वेश्चन 1. तर आन्सर आहे ग्रीक नेम्स हेलन, मेनालस, ॲचिलेस, ऑडेसियस, ॲग्रामेनॉन, ॲफ्रोडाइट, ट्रोजन. नेम्स हेक्टर, पॅरिस, किंग अँड प्रायम. Question 2. List all the words related to war from the both parts of the story. Answer: heroes, soldiers, kings, enemy, attack, fortress, protect, brave soldiers, countries, revenge, siege, fighting, battles, victory, killing, arrows, engineer, peace, disaster, terror, conquerors, death, ships and defend. Question number 3. Note the following construction carefully and then use them to express your ideas. आता आपल्याला इथं आपल्या आयडियानुसार एक क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहे. तर चला आपण आन्सर लिहून घेऊया. तर ए आहे बघा, अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट. आन्सर: अ मॅन स्ट्रॉंग इनफ टू लिफ्ट द बिग बॉक्स. The Greeks were tired of the long war. Answer: students were tired of online lectures. Question C. They are afraid of the long voyage home too. Answer: sailors are afraid of heavy rain. Question D. They made it too big to go inside your city. Answer: they brought a sofa too big to go inside the office. Question E. They were so excited that they paid no attention to his words. Answer: the students were so excited that they paid no attention to teachers' instructions. Question number 4. Put the following events in the order in which they took place. Number them accordingly. आता आपल्याला यामध्ये कोणकोणत्या घटना इव्हेंट्स आहेत त्या प्रथम आहेत, तर त्याला आपल्याला क्रमांक द्यायला लावलेले आहेत. तर चला आपण याचा आन्सर लिहूया. ए. द ट्रोजन्स फाउंड अ ग्रीक मॅन अंडर द बिग वुडन हॉर्स. हे 6 नंबर. दे ब्रोक डाऊन पार्ट ऑफ द हॉर्स अँड ब्रॉट द हॉर्स इन. 8 नंबर आहे बघा. द कनिंग ऑडेसियस थॉट ऑफ द प्लॅन. ही 1 नंबरची इव्हेंट आहे. द ग्रीक बर्न देअर टेंट अँड सेल्ड अवे. 4 नंबर आहे बघा. ट्रॉय वॉज बर्न डाऊन. 12 नंबर. The Greek built a big wooden horse. 2 number. The great heroes hide inside the horse. 3 number. The priest warned the Trojans not to break the wall. 7 number. The Trojans were happy to see the Greek ships go. 5 number. The Trojans slept soundly. 9 number. The Greeks came out of the horse and opened the gates. 10 number. and the Greek army entered the city. 11 number. तर अशा पद्धतीने आपण ह्या इव्हेंट्सला व्यवस्थित ऑर्डरप्रमाणे नंबर इथे दिलेले आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5 आहे, फॉर्म पेयर्स. इमेजिन यू आर अ पेअर ऑफ ट्रोजन्स अँड यू हॅव कम टू नो अबाउट ऑडेसियस प्लॅन. मेक अ काउंटर प्लॅन, डिफीट द ग्रीक्स. राईट डाऊन युअर प्लॅन ॲज यू वुड एक्सप्लेन इट युअर फेलो ट्रोजन्स. Answer: while observing the large wooden horse, I heard some noises inside it. I believe that it is their trick to attack our city at night. Their heroes must be inside the horse. They have not sailed away. They must be somewhere near and they will try to return when they will get the signal from the soldiers in the horse. Dear friends, they won't be able to get signal from their soldiers. We shall get ropes and tie the ropes tightly around the horse. So as no one will be able to come out and give signals, we shall close our wall gates with heavy barricades and take this opportunity to end their siege. We shall hold these soldiers in the horse to
ransom and force them to lift the siege and surrender. So my friends, let's come together and execute our plan carefully. अशा पद्धतीने आपण हा वर्कशॉप पार्ट 2 नंबरचा इथे पूर्ण केलेला आहे. काही अडचण असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये आपली कमेंट करू शकता. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.